1999 did ein Bauingenieur betritt einen Supermarkt in Kalifornien und stiehlt legal 800.000 Dollar von Drei Fluggesellschaften. Sein Name ist David Phillips. Sein Waffe war keine Pistole. Kein Computer. Es waren Schokoladenpudding-Becher. 12.150 davon. Jeder einzeln für 25 Cent. Drei Wochen später besitzt 125 Millionen Vielfliegermeilen. Genug. Für den Rest seines Lebens erste Klasse die Welt zu fliegen. Die Fluggesellschaften versuchten, ihn zu stoppen. Ihre Anwälte lesen jeden Satz des Vertrags. Jede Fußnote. Jeden Haftungsausschluss. Sie finden nichts. Hat jede Regel befolgt. Und hier ist der Teil. Denn niemand glaubt. Die US-Regierung bezahlt am Ende einen Teil der Rechnung. So fand ein Mann ein 800.000 Dollar Lücke. Versteckt in einem 25-Cent Pudding-Becher. Und warum 27 Jahre später noch immer unantastbar ist. Ist ausgebildet darin, den einen Schwachpunkt zu finden, der ein ganzes System zum Einsturz bringt. Im Mai 1999 findet ihn, versteckt in einem Supermarktprospekt. Healthy Choice Foods führt ein Action durch. Kauf sein Healthy Choice Produkt. Schick die Barcodes ein. Erholt 500 Vielfliegermeilen. Die meisten Menschen sehen einen Rabattgutschein. Einen kleinen Anreiz, $1 Tiefkühlgericht zu kaufen. Philips sieht etwas anders. Sieht einen Preisfehler. Ein mathematische Anomalie. Ein System, das den extremen Grenzfall nicht berücksichtigt hat. Denn die Action gibt nicht an, welch Healthy Choice Produkt gelten. Es heißt einfach. Jeds. Healthy Choice Produkt. Tiefkühlgerichte. Dosensuppe. Muskelriegel. Pudding-Becher. Und es gibt einen Bonus. Bis Ende Mai 1999 eingeschickten. Barcodes bringen doppelte Meilen. 1.000 Meilen für jen Barcodes. Philips rechnet nach. Wenn das billigste mögliche Healthy Choice Produkt findet, kann Vielfliegermeilen für Pfennigbeträge kaufen. Beginnt zu suchen. Tiefkühlgerichte kosten $2. Zu teuer. Dosensuppe 90 Cent besser, aber nicht optimal. Dann findet es, in einem Discount-Supermarkt, einzelnen Schokoladenpudding-Becher im Ausverkauf. 25 Cent das Stück. Jeder Becher hat seinen eigenen Barcode. Jeder Barcode qualifiziert für die Action. Die Mathematik ist vernichtend. Zen Pudding-Becher kosten $50. Sie generieren 1.000 Vielfliegermeilen. Das sind $0.0025 pro Mail. Ein Cent. Fluggesellschaften bewerten. Meilen MIT etwas Cent das Stück. Der Marktpreis für einen Hin- und Rückflug. Nach Europa liegt bei 50.000 Meilen. Zoom normalen. Ticketpreis kostet das zwischen $801.000. MIT Philips Pudding Method kosten 50.000 Meilen $125. Soget nicht. Kauft jeden Puddingbecher, den finden kann. Philips hat ein Problem. Braucht 12.150 Puddingbecher und braucht sie in 3 Wochen. Digital Hack Scalar und sofort. Ein Code läuft 1 Million Mal. Aber dieser Hack ist physisch. Jeder Puddingbecher muss gekauft, transportiert und von Hand verarbeitet werden. Und dann ist noch ein Problem. Ein Problem, das die gesamte Operation zunichte machen konnte. Bevor sie überhaupt beginnt. Dazu kommen wir gleich. Zuerst fahrt los. Fahrt jeden Discount-Supermarkt. Jeden Ausverkaufsregel im Umkreis von 80 Kilometern. AB. Sacramento. Fresno. Stockton. Kauft ganz Lagerbestand auf. Wenn die Regale leer sind, spricht MIT den Filialmanager. Bittet sie, neue Kartens AUSDEM Lager zu bestellen. Die Verkäufer beginnen, ihn zu erkennen. Sie nennen ihn den Puddingman. Braucht eine Erklärung. Soll innen, hat verrät wegen Y2K, der Massenpanik. Das Computer am Mitternacht um 1. Januar 2000 zusammenbrechen werden. 1999 erschien das Horten von Pudding nicht verrückt. In 3 Wochen sammelt 12.150 Puddingbecher. Sein Garage ist vom Boden bis zur Deck vollgestapelt.
Sein Frau start auf die Term AUS Pappkartens. David, was magst du die? Seid ich die Tabellen Calculation. Die Zahlen. Die Mathematik. Das ist verrückt. Es ist nicht verrückt. Es ist Arbitrage. SIE ist noch skeptisch. Aber SIE ist auch pragmatisch. Und jetzt offenbart sich das eigentliche Problem. Die Action verlangt physisch Barcodes. Muss 12.150. Etiketten von 12.150. Pudding-Becher absehen. Und muss das BIS endlich schaffen. Beginnt abzusehen. Sein Frau hilft. Nicht weil SIE an den Plan glaubt. Weil SIE weiß, dass es allein nicht schafft. Sein kinder helfen. SIE sitzen in der Garage und sehen Etiketten bei, stapeln Pudding-Becher. Ihr Finger blasen auf. Ihr Hand verkrampfen. Blatt unter den Fingernageln. Die Zeit läuft bei. Philips erkennt es. Kann das nicht allein schaffen. Und ist dabei, einen Schachzug durchzuführen. Der so brillant ist, dass die US-Regierung am Ende vor bezahlen wird. Halsami, wie kann ICH helfen? ICH habe 12.000 Becher Pudding zu spenden. ICH braucht nur die Barcodes zurück. Die Barcodes. Tausend von Dollar an Lebensmitteln. Kostenlos. SIE. Sie haben die Etiketten AB und geben SIE mehr BIS. End des Monats zurück. Wir haben freiwillig. Wann können SIE liefern? Morgen. SIE brauchen das Essen. SIE haben die Freiwilligen. Es ist ein perfekter Tausch. Philips liefert den Pudding. Die Freiwilligen beginnen abzusehen. Innerhalb weniger Tage kommen. 12.150. Barcodes ordentlich gestapelt bei ihm zu Hausen. Es schickt SIE vor DEM einzeln and healthy choice. Aber die Berlins Diocese Schachzugs liegt nicht nur in der Arbeitsteilung. Es liegt im Steuerrecht. Nach US-amerikanischem Steuerrecht sind Spenden und eingetragen gemeinnützige Organisationen steuerlich absetzbar. Der Abzug basiert auf dem Einzelhandelsverkaufswert der gespendeten Waren. Die Pudding-Becher haben einen Einzelhandelsverkaufswert von 89 Cent das Stück. Philips hat SIE für 25 Cent das Stück im Ausverkauf gekauft. Aber das Finanzamt interessiert sich nicht davor, was bezahlt hat. Es interessiert sich für den Verkehrswert. 12.150. Becher zu 89 Cent ergibt 10.81350. Dollar an Verkehrswert. Philips ist konservativ. Macht nur $815 als Abzug geltend. Das sind $815 zurück von der Bundesregierung. Eine Erstattung auf sein Empfänglich. Investition von $3.140. Sein bereinigten Kosten sind auf $2.325. 25 Millionen Vielfliegermeilen für den Preis eines Gebrauchswagens. Und die US-Regierung hat gerade einen Teil davon bezahlt. Aber Philips wüsste noch nicht, was wirklich gehackt hat. Es ist keine Rabattaction. Es geht nicht einmal um Pudding. Es geht etwas viel Grosses. Zu verstehen, warum dieser Hack funktioniert hat. Muss man verstehen, was Vielfliegermeilen wirklich sind. SIE sind keine Belohnungen. SIE sind Warung. Und die Menschen, die dies waren drucken, wurden nicht wie Banken reguliert. SIE sind Fluggesellschaften. Hier ist das Geheimnis, das niemand erzählt. Fluggesellschaften verdienen kein Geld damit, Flugzeuge zu fliegen. SIE verdienen Geld damit, Meilen zu verkaufen. Stell dir ein Kreditkarte vor. Jedes Mal, wenn du SIE benutzt, zahlt die Bank der Fluggesellschaft 2 bis 3 Cent pro Mail. Die Fluggesellschaft erschafft dies Mail AUSDEM nichts. Es kostet SIE weniger als 1,5 Cent, SIE einzulösen. Die Gewinnmarge liegt bei 300 bis 500%. Ein einziger Pudding-Becher kostet 25 Cent aber wenn durch dies Action umgewandelt wird. Generierte Meilen im Wert von $8 in der Fluggesellschaftswährung. Das ist ein Aufschlag von 3.200%. Wie ist das möglich? Weil das System auf einem mathematischen Fehler basiert. Die Action wird von Marketing-Leuten konzipiert. Die in tiefkulgrichten und Dosensubdakten. SIE haben sich neu vorgestellt. Das jemand das billigste qualifiziert.
Produkt findet und ist auf industriell Maßstab skaliert. 2024 verloren Delta. United, American und Southwest zusammen. Geld MIT fliegen, aber SIE meldeten. 14 Milliarden Dollar Betriebsgewinn. Fast ausschließlich AUS ihren Vielfliegerprogrammen. Fluggesellschaften sind Banken. SIE drucken Warung. SIE kontrollieren das Angebot. SIE setzen die Preis. Und SIE sind nahezu vollständig unreguliert. Aber hier ist, was niemand dir erzählt. Dies Vielfliegerprogramm gehen nicht nur Flug. SIE gehen Daten. Dein Bordcard. Dein Hotelrechnung. Jeder Kauf MIT eine co-branded Creditcard. Als Word verfolgt, analysiert, verkauft. Die Meilen sind nur der Code. Das eigentliche Produkt bist du. Das ist das System, das David Phillips gerät gehackt hat. Aber das System mag es nicht, gehackt zu werden. Und Conagra wird es gleich bemerken. Aber bevor wir weitermachen, wenn dich dies Geschichte so fesselt wie mich, abonniere jetzt den Kanal. Jetzt weiter. Phillips schickt die Barcodes in Stapeln AB. 256 Umschlag. Jeder entholt zen Barcodes. Jeder repräsentiert 1.000 Meilen. Es schickt SIE per Einschreiben. Beholt Kopien von allem. Quittungen. Sendungsverfolgungsnummern. Kaufbeleg. Weiß, was kommt. All sein Einsendung im Healthy Choice Verarbeitungszentrum ankommt. Bemerkt Gemmen etwas. 12.150 Barcodes. All von derselben Person. All gleichzeitig eingeschickt. Conagra, das Mutterunternehmen von Healthy Choice, gerät in Panik. SIE rechnen nach. 25 Millionen Meilen zu Großhandelspreisen. Das sind 25.000 bis 37.500 Dollar an Meilen. Die SIE von den Fluggesellschaften kaufen müssen. Für einen Puddingkauf von 3.140 Dollar. Die Fluggesellschaften bewerteten das, was erhalten hat. MIT über 800.000 Dollar an Reisleistungen. Das ist ein Rendite von 25.000% in einem Monat. In der Rechtsabteilung von Conagra wird ein Team zusammengestellt. SIE sehen die ursprünglichen Aktionsdokumente heraus. SIE lesen jeden Satz. Jede Fußnote. Jeden Haftungsausschluss. SIE suchen nach einem Ausweg. Die Action beseit. Jed's Healthy Choice Produkt. Kein Mindestpreis. Keine Ausnahme für Ausverkaufsartikel. Zen Barcodes einsenden. Kein Maximum pro Haushalt. 500 Meilen pro Einsendung verdienen. Keine Obergrenze. Wir verweigen einfach. Betrugsverdacht. Hat jede Regel befolgt. Dan ändern wir die Regeln. Zu spät. Die Action lief bereits. Wenn wir ihm jetzt verweigen, klagt und gewinnt. Was Mädchen wir also. Der Anwalt schließt die Akte. Sein Gesicht ist ausdruckslos. Das Meeting endet. Keine Entscheidung bekannt gegeben. 3.000 Kilometer entfernt überprüft Phillips seinen Briefkasten. Leer. Wochen Virgin. Nichts. Überprüft täglich sein Vielfliegerkonto. Keine Meilen. Keine Bestätigung. Keine Anerkennung, dass eine Einsendung überhaupt empfangen wird. Ruft beim Healthy Choice Kondendienst an. Die Mitarbeiterin stellt IHN in die Warteschleife. 5 Minuten. 15. Als SIE zurückkommt, ist die Stimme anders. Vorsichtig. Eine Einsendung wird geprüft. Geprüft? Das ist Unternehmenssprech für. Wir versuchen herauszufinden. Wie wir SIE abwimmeln können. Phillips legt auf. Seine Frau fragt, was passiert. Hat keine Antwort. Sein Freund glauben, Wort hierin gelegt. Konzern finden immer einen Weg, sich solche Aktionen zu drucken. Phillips beginnt, an sich selbst zu zweifeln. Was, wenn SIE recht haben? Was, wenn etwas im Kleingedruckten übersehen hat? Was, wenn es ein Obergrenz gab und SIE einfach nicht gesehen hat? Holt den ursprünglichen Aktionsprospekt heraus. Liest IHN wieder und wieder. Keine Obergrenz. Ist sicher. Aber Rexu haben spielt keine Rolle. Wenn Conagra beschließt, gegen IHN zu kämpfen. Sein Frau hört auf, nach dem Pudding zu fragen. Sein Freund rufen nicht mehr. Papa,
Haben sie dich hereingelegt? Philips antwortet nicht. Es start auf die Term Pudding-Becher in seiner Garage. $3.140. Weg. Dan, zwei Monate nach seiner Einsendung, kommt ein Paket. Es ist riesig. Schwer. Philips tragt es hinein. Öffnet es auf dem Wohnzimmerboden. Darin sind 2.556 Certificate. Jeds ist 500 Vielfliegermeilen wert. Philips breitet sie US. Zahlt sie. Überprüft die Mathematik. 1.25 3.000 Meilen. Es ist real. Conagra hat gezwinkert. Hat gewonnen. Aber die ist noch ein letztes Hindernis. Ein System, dessen noch durchlaufen muss. Und hat keine Kontrolle darüber, was als nächstes passiert. Philips start auf die Certificate auf seinem Boden. Sie sind real. Sie sind gültig. Conagra hat sie eingelost. Aber sie sind immer noch nur Papier. Die Meilen gehören ihm erst, wenn sie auf seinem Konto sind. Und dazwischen liegt ein System, dessen nicht manipulieren, nicht verhandeln, nicht überlisten kann. Die Betrugserkennung der Fluggesellschaften. Muss vorsichtig vorgehen. Verteilt 216.000 Meilen auf Konten bei United, Delta und Northwest. Diversifizierung. Falls ein Fluggesellschaft markiert. Hatte noch die anderen. Aber das groß. 1.037.000. Meilen. Geht auf sein American Airlines Konto. Erreicht die Certificate online ein. Erwartet. Bis das System sie verarbeitet. Stunden virgen. Nichts passiert. Aktualisiert die Seat. Noch in Bearbeitung. Erwartet ein weiterer Stand. Noch in Bearbeitung. Irgendetwas stimmt nicht. Normalerweise sind Certificates einlösungen sofort. Du gibst den Code ein. Die Meilen erscheinen. Fertig. Aber sein Konto steckt seit 3 Stunden in der Verarbeitung fest. Philips gerät in Panik. Was, when American Airlines die Einlösung prüft? Was, when sie als verdächtig machen? Was, when sie die gesamte Einsendung ablehnen wollen? Kann nicht den Kundendiensten rufen. Was würde sagen? Hallo, ich habe gerade versucht. 1 Million Meilen US eine Pudding-Action einzulösen. Warum dort das so lange? Das wird als nur schlimme Mädchen. Kann nur warten. Was Philips nicht weiß. Was 3.000 Kilometer entfernt in Fort Worth, Texas gerade passiert. Ein Analysten bei American Airlines Hauptsitz start auf ihren Bildschirm. Ungewöhnlich Kontoaktivität. Alert. Ein Einzelner Kund hat gerade 1.037.000 Meilen in Certifikaten auf einmal eingereicht. Aus derselben Action. Das System hat es automatisch markiert. Sie öffnet Philips Konto. Sie sieht den Lifetime Gold Status. Der ausgelost wird. Das ist nicht normal. Unternehmensführer sammeln 1 Million Meilen in 10 Jahren. Dieser Mann hat es an einem einzigen Tag geschafft. IHR fingerschwebt über der Durchwahl der Betragsabteilung. Ein Anruf beendet als. Dann halt sie in. Sie überprüft die Certificates-Codes. Gültig. Verifiziert. Von healthy choice. Sie überprüft die Actionsbedingungen. Keine Obergrenze für Einsendungen. Kein Limit pro Kund. Sie überprüft Philips Konto-History. Keine Betrugsfall. Keine Rückbutchungen. Keine verdächtigen Aktivitäten. Sauber. Sie legt den Horror auf. Sie klickt auf Genehmigen. Philips aktualisiert die Seat zum 100. Mal. Sein Konto wird aktualisiert. Kontostand 1.037.000 Meilen. Und dann erscheint noch etwas. Status. Lifetime Gold. Philips start auf den Bildschirm. Bewegt sich nicht. Hat Angst, dass es verschwindet, wenn die Seat neu lädt. Macht einen Screenshot. Nur für den Fall. Hat keine Ahnung, wie Napa gerade deren vorbeigekommen ist. Zu verlieren. Hat gerade Elite Status für $2.325 erworben. Priority Boarding. Kostenlos Upgrades. Lounges. Bonusmeilen auf jeden zukünftigen. Flug. Für das Leben. Philips hat sich in die obersten 1% gehackt.
aber jemand Word die sen Rekord brechen. Via Millionen $0. Philips erzählt ein paar Freunden davon. Seid ihnen den Kontostand. Sie glauben es nicht. Einer von ihnen kennt einen Journalisten der Los Angeles Times. Der Artikel erscheint im August 1999. Man würde ent 1,25 Millionen Vielfliegermeilen durch den Kauf von Pudding-Bechern. A word viral. CNN greift es auf. Das Wall Street Journal. Time Magazine. International Medien. Philips Telefon beginnt zu klingeln. Reporter wollen Interviews. Talkshows wollen ihn als Gast. A Gerät in Panic. Was, when Conagra das sieht? Was, when American Airlines das sieht? Aber nichts passiert. Conagra gibt eine Erklärung heraus. Die Action word wie geschrieben eingelost. American Airlines sagt nichts. Philips erkennt warum. Es ist zu spät. Die Geschichte ist öffentlich. Wenn sie ihm jetzt die Meilen entsehen, sind sie der Bösewicht. Philips ist unantastbar. Hat gewonnen. Und ist nicht der Einzige, der aufmerksam geworden ist. Philips hat wird auf eine andere Art viral. Ries hacke beginnen, nach der nächsten Luck zu suchen. Aber Philips weiß etwas nicht. In nun Jahren wird jemand seinen Rekord brechen. Nicht mit Pudding. Nicht mit Suppe. Nicht mit irgendetwas, das man in einem Laden kaufen kann. Mit etwas, das die US-Regierung kostenlos und den TUR liefern wird. Und dieses Mal wird der Hack viermal größer sein. 2008 hat die US Munsen stolt ein Problem. Amerikaner wollen die neuen Dollar Munsen nicht benutzen. Sie bevorzugen Geldschein. Also startet die Munsen stolt eine Action. Munsen online kaufen. Nennwort. Kostenlose Versand. Kreditkarten akzeptiert. Sie versuchen, Munsen in Umlauf zu bringen. Sie haben keine Ahnung, was sie gerät getan haben. Ries Hacker sehen es sofort. $10.000 in Munsen mit eine Bonuspunkt Kreditkarte kaufen. 10.000 Meilen verdienen. Die Munsen stolt liefert die Munsen kostenlos. Bei der Bank einzahlen. Das Geld nutzen, die Kreditkarte zu bezahlen. Nettokosten. 0. Nettobonusmeilen. 10.000. Und es gibt kein Limit. Ein Hacker kauft Munsen im Wert von $100.000. Dann $500.000. Dann 1 Million. Es sammelt via Millionen. Vielfliegermeilen, bever die Munsen stolt. Es bemerkt und 2011. Die Action stoppt. Philips Rekord. 1,25 Millionen Meilen für $2.325. Der Nachkomme. Via Millionen Meilen. Für nichts. Die US-Regierung hat gerät einen noch größeren Hack finanziert. Und den Versen bezahlt. Philips nutzt 10 Meilen auf andere Weise. Ein paar Monate nach dem Bekanntwerden der Geschichte gibt ein Fernsehinterview. Wir machen ein Reis nach Europa überrasten. Wir besuchen Freund in der Nähe von Mailand. Dann ein Watch in Barcelona. Und dann einen Zwischenstopp in London. Sein Frau. Sein Tochter Katie. 7 Jahre alt. Und Emma. 5. Erste Klasse Tickets nach Europa. Hotels. Erlebnis. Und die sich für immer erinnern werden. Als, weil IHR weder $2.325 für Pudding ausgegeben hat. In den nächsten 7 Jahren reist Philips mit seiner Familie in 40 Länder. Sie sehen die Welt vom vorderen Teil des Flugzeugs aus. Hat das System beseht. Hör mal, dachten dein Freund und dein Familie, du bist absolut verrückt? Ich glaub ehrlich gesagt schon. J.A. sind es gewohnt, das ich verrückt sein masch. David Philips Geschichte handelt nicht wirklich von Pudding. Handelt davon, was passiert. Wenn jemand tatsächlich das Kleingedruckte liest. Ist ein Genie, das ein manipuliertes System ausgetrickst hat? Oder ist ein Trittbrettfahrer, der die Großzügigkeit eines Unternehmens ausgenutzt hat? Conagra hat die Action eingelost. Haben eigenen Regeln befolgt. Aber verloren $25.000. Bei einem Puddingkauf von $3.140. Philips hat nicht gelegen. Hat nicht betrogen. Hat keine einzige Regel gebrochen. Aber nutzte einen Fehler aus, der für ihn gedacht war.